people you know that are wealthy, number one, they were in a vehicle where they made their money through a leveraged income. Si ve las personas que alrededor que son exitosos económicamente, número uno, estaban en el vehículo correcto a hacer ingresos adicionales. Secondly, they were at the right place at the right Pero time. número dos, estaban en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Number one, there is a huge trend worldwide toward wellness. Número uno, hay grandes tiempos y tendencias en el mundo ahora mismo. 10 years ago, people never even heard of organic food. 10 años atrás nadie escuchaba lo que era comida orgánica. 20 years ago, they didn't even know what cholesterol was. 20 años atrás no saben de lo que era colesterol. There's more science and research being done. Han habido más ciencia e investigaciones hechas en los últimos años. Now we're learning ways that we can help people be healthier and live longer. Ahora estamos aprendiendo de forma de cómo poner a las personas más saludables y que vivan más tiempo. We're learning about nutrition and how it can help people who are suffering from a variety of more than 100 different health challenges. Aprendemos de nutriciones donde podemos ayudar a que las personas eviten cualquier tipo de enfermedades. And it's a fast-growing industry Y right es una now. industria que está en crecimiento concreto. Even if you look at the stock market, you'll see that the healthcare industry is one of the fastest-growing industries in the stock Y si market. ahora mismo vas a buscar el mercado de las acciones, te vas a dar cuenta que el mercado de la salud lo que está creciendo increíblemente. Here's another thing. Aquí te va otra cosa. Yeah, there's more people who are dissatisfied with what they're doing today than ever before. Hay más personas decepcionadas con lo que están haciendo en este momento más que nunca. Here's a study that was done by Gallup of 25 million people in 189 countries. Aquí hay un estudio que se hizo con más de 25 millones de personas en 189 países. En el estudio se reflejó que solamente el 13% le gusta su empleo. En ese estudio decía que 63% del ser humano no le gusta su empleo. Lo curioso es que el 24% odian su empleo, pero el 87% están abiertos para buscar algo mejor. Yeah. I mean, think about it. More and more of the people you know are dissatisfied with what they're doing and are open to a better option. Piensa esto, las personas que están alrededor tuyo están decepcionadas por lo que hacen ahora mismo y realmente sí están buscando por más opciones. Yeah, and how many times have you heard about the importance of being on the ground floor of something? ¿Y cuántos de ustedes han escuchado sobre la importancia de estar en el comienzo de algo grande? Yeah. Well, tonight you are going to see that you're on the ground floor here in Mexico City. Y hoy te vas a dar cuenta que estás en el comienzo de algo muy grande de la Ciudad de México. You see, every company that starts off down here at the lower left-hand corner of the chart. Ve, todas las compañías cuando comienzan están en este punto acá, mano abajo, la mano izquierda en la tabla. There's major universities in the United States that have studied the growth patterns of companies. Y las mejores universidades de Estados Unidos han estudiado el patente de su medio de información. And this is what they describe. Y esto lo han descubierto. The very first phase of growth is called formulation. La primera fase se llama formulación. This is when a company is just getting started. Esto es cuando una compañía simplemente está comenzando. In this day and age, they're trying to figure out their computer systems, Aquí están tratando de ver cómo poner su sistema de computación. trying to figure out where they're going to bring their product to the market, Están buscando de cómo poner sus productos en el mercado. trying to hire the right people, Están tratando de adquirir y contratar a las personas correctas. trying to raise money. Buscando la forma de levantar dinero para fondos. But the unfortunate thing is that most companies that start fail. Pero lamentablemente la mayoría de las compañías que comienzan fracasan. Less than 1 out of 5,000 companies in this industry succeed. Solamente una de cada 5,000 compañías son exitosas en el mercado. It's a lot harder for a company to succeed in this industry than start a little business down on the road. Es mucho más difícil que una compañía tenga éxito en esta industria que cualquiera que esté en el esquina. A lot more variables. Mucho más variables. The next phase of growth that a company goes through is called concentration. La próxima fase de crecimiento se llama una etapa que se llama concentración. This is where they're starting to get their act together. Aquí donde comienzan a poner las cosas un poquito mejor. They're starting to get product distribution. Comienzan a tener distribución de productos. They're hiring the right people. Ya están contratando a la gente correcta. They're still raising money, Todavía están buscando dinero para levantar fondos. still losing money, Todavía están perdiendo dinero, but they're growing. pero están creciendo. But when a company hits $50 million in annual sales, something magical happens. Pero cuando una empresa comienza a hacer 50 millones de dólares anuales, algo mágico comienza. Some of the experts call it momentum, others call it critical mass, where you just grow vertically. Algunos de los expertos lo llaman momento, otros lo llaman una masa increíble, un crítico. This is like if you walk outside, you see one person looking up in the sky, you don't look. Esto es como si usted fuera ahí afuera y una persona mirando hacia el cielo, usted no mira. That's down here.
Eso acá abajo. Como You walk outside, you see 500 people looking up in the sky, you look. usted va afuera y ve 500 personas mirando arriba, usted va a mirar. Because most people make their decisions on consensus. Porque mucha gente hace su decisión por lo que ve. Everybody's got a certain kind of purse, everybody else wants that purse. Todo el mundo tiene algún tipo de cartera, ahora todo el mundo quiere esa cartera. Everybody's got a certain kind of device and everybody else wants the same device. Algunos tienen algún tipo de aparato, ahora todo el mundo quiere ese aparato. And then the final stage of growth is called stability. Ahora, la última fase de creación se llama estabilidad. This is like Apple Computer, Esto es como las computadoras Apple Coca-Cola, o como Coca-Cola. companies that are very successful but are gradual in their growth. Compañías que son muy exitosas porque están estables en su crecimiento. In this industry, it'd be like an Herbalife or an Amway. Y en esta industria puedo comparar con un Amway.